wear hijab. This was once a day. And then now we are hearing that secular societies are imposing Muslim women to remove the hijab. So I don't see a difference between both. And to understand this, Muslim women should be met in such a meeting to express that wearing a hijab for them is not just a piece of cloth on their head, it is an obligation toward their God. So thank you for this meeting, and I hope that this multi-faith discussion is repeated many times, and specifically this way with the targeted groups who are targeted by these charters. Thank you very much. Some of us may feel that we'd like to continue sitting here for hours on end, listening to all of the voices and contributions and ideas and questions. Unfortunately, the time is ticking. I'm going to turn this over for any last comments or particular targeted answers to some of the questions that have been raised. And then we're going to finish off with Reverend Diane Roller from the Unitarian Church in Montreal, so to give us a few closing words. Sur la question directe qui m'a été posée, mais je m'attendais à beaucoup de choses de gouvernement, mais pas à une publicité où on plaçait des traditions religieuses, des lieux de culte, des livres saints, en les banalisant et les mettant au même niveau qu'un instrument de régulation de l'État. Parce que c'est rien d'autre. La laïcité, la neutralité, ce ne sont que des instruments de régulation de l'État. Alors, c'est dans la même ligne que la surprise aussi de dire à quel point on s'acharne, parce que c'est ça, on s'acharne sur les religions autres que chrétiennes qui comportent des prescriptions vestimentaires ou alimentaires. Alors, si on veut dire des choses très simplement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'on vise des religions non chrétiennes, comme plusieurs l'ont dit ici dans la salle, c'est que si vous enlevez vos signes, votre nom, votre faciès, on est capable absolument de vous identifier. Sauf la majorité chrétienne du Québec. Donc, ce qui est effrayant avec tout ce qu'on a dit, c'est que finalement, disons les vraies choses, c'est la stigmatisation des religions non chrétiennes, dont les personnes peuvent avoir un rapport de plus grande proximité ou d'éloignement aux prescriptions vestimentaires ou alimentaires, mais dans une société sécularisée. La sécularisation, c'est ce gain-là. C'est qu'il n'y a plus de normes englobantes d'une société et que chaque individu peut avoir un rapport de proximité ou de distance avec les religions. Mais on s'aperçoit que ce qui est fait, c'est une tentative dépassée dans les sociétés démocratiques d'assimiler la différence et la différence religieuse. Deux brefs commentaires. La question a été posée, est-ce qu'on peut légiférer les valeurs? Nous avons légiféré des droits, des libertés, nous avons établi des conditions et des critères pour la citoyenneté. Ces lois ont fait leur preuve. Je ne constate pas, je l'ai dit dans mon intervention, un vide à combler. Alors, la réponse simple pour moi, c'est non. The question was raised, how can we go farther with dialogue, religious dialogue, than we have gone so far? I think you will recognize that continuing dialogue generally involves a small group of people, and you have the continuity of a continuing agenda and so on. And part of the concern that we have or should have is that by meeting regularly in
reach out, we don't spread the value of what we are accomplishing into the over the breadth of society. Well, this kind of occasion makes a difference in that regard. It does enlarge the dialogue very considerably. We had a conference at McGill in March, which was on a similar consideration. There was no charter on the horizon at that time, but we talked about how we who have religious commitment relate to the substantial secular society around us. That also is a challenge that we have to think through and take up on a continuing basis. So it's really by the periodic gathering of people of goodwill of this kind that we can further the dialogue and intensify and spread its value.